السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا واحد البيتزا الوصفه ديالي خاصه، بغيت نشاركها معكم. وعندي فيها نص كيلو ديال الدقيق كامل بنخالته ما مغربلش، وعندنا 100 غرام ديال سميده رقيقه، زيت الزيتون والملح وشويه ديال الخميره الفوريه وشويه ديال البزار وشويه ديال الزعتر وبيضه وشويه الخميره والتعجن بالماء بارد. نجو المقادير ديال اللي باش غادي نعمروا البيتزا ديالنا ان شاء الله. عندنا مطيشه هي سلقتها وطحنتها، ديال المطيشه الطريه غليتها وطحنتها. وعندنا هنايا الفلافل ملونه مقطعه، وعندنا هنا بصله حتى هي مقطعه شويه رقيقه، وعندنا الزيتون اسود، الزيتون الاخضر مقطع، وعندنا علبه ديال الطون سمك الطون، وعندنا الثومه، وعندنا مطيشه الحك. هادو هما المقادير كامله. يلا سنة غادي تترجم لكم اليوم ان شاء الله بالانجليزيه. كاينين الناس من امريكا ومن تركيا من اسبانيا من باكستان الهنود. المهم نحاولوا شويه نوصلوا لهم معلومه. سنة تفضلي. Okay, hi everyone. So based on your request of having the recipe in English, I'm going to support my mom in her channel to present the recipe in English for you. And we're going to prepare pizza, which is a special one made by my mom. It might sound a bit weird for you, but the dough is not really a thick one, it's going to be a liquid one. And as well as a special sauce that my mom introduced to the pizza. So to start, I'm going to speak about the dough and how it's made. First of all, you need half kg of whole wheat grain. You need 1 glass or what equals to 125 grams of semolina. You will need also 1 egg, some black pepper, just 1 spoon of black pepper, some yeast, a baking powder, some thyme, and that would be it for the dough, as well as some virgin olive oil and some salt. This is for the dough. Yeah. Okay, so in terms of the toppings, we're going to need 1 large spoon of chili paste. I'm sure you can find this in the supermarket, but it's a Moroccan one, but you can use any brand. Also in Tunisian brand is good, but because they make nice spices. You will need 1 tuna can, some sliced green olives, which equals to 125 grams. You will need 2 cloves of garlic, and you will need some black olives, 1 shredded onion, red onion preferably, a large size one, black bell pepper colored. In here we selected green and red. It's up to you to introduce other colors as well. In terms of the sauce, you will need tomato. We boiled the tomato and we smashed it to prepare an organic tomato paste. So now we're going to move on to the preparation. ندوزو ان شاء الله الطريقه. نزيد هاد السميد على هذا الطحين، ندير شويه الملح، الخميره، شويه ديال البزار باش الاخر نخليه نديرو في لاصوص، تقريبا شي نص كاس ديال زيت الزيتون. Okay, so we mixed the whole wheat grain with semolina, olive oil, just which equals to 1 glass. I'm going to show you the glass. This is the glass we used to measure the olive oil. Some salt and some yeast and black pepper. Yes. So now we're going to mix everything with the water. دابا غادي ندير الكاس الاول. تكون خفيفه، هي ماشي كتكون بحال العجينه العاديه.
So we're mixing now using water, and we've used 3 glasses of water. So as you notice, the dough is not going to be a very a thick one, so we would like to maintain one texture. It's gonna be hard to mix it, but the result is really nice. ضربوها مزيان. So while we prepare the toppings, we're gonna let the dough rest for a little bit. من بعد ما ارتاحت غادي نزيد عليها الخماره شويه معلقه ديال الخميره ديال الحلوى ونزيد عليها هاد البيضه صافي نخلطها ونخليها ترتاح. So we've added 1 egg and some baking powder, just 1 small spoon of baking powder. We'll mix it again and let it rest for a little bit. شحال خصها تبقى ماما؟ غير شويه ما خصهاش تخمر، عيبين ما نوجد عليا شويه. شي 5 دقائق ما كاملاش. اوكي تفضلي. دابا غادي نزيدو الزعتر على هذيك مطيشه، نزيدو الابزار، مطيشه والثومه. هادي مطيشه المركزه. ويلي قلت لهم فلفله حاره، سيروا شريو ديال تونس صيفطوا بالمستعجلات. Guys, sorry, I have to correct some information. The 1 large spoon of chili paste is not actually chili paste. It's my mistake. It's tomato paste. But if you like spicy taste, you can add some spices as well. So in here we're preparing the sauce. We just mixed the thyme with black pepper, with the tomato sauce and the tomato paste. Then we're gonna add some garlic. درت تقريبا 3 معالق ديال الزيت. شكرا. المهم دابا ها هي هادي موجوده بلا ما يحتاج نعاودو نسخنوها. حيد هادشي. اوكي. في السميد فينك. هاد الطاوه ما تتلصقش، ندير لها شويه ديال السميد لتحت. So we're gonna put some semolina and we're gonna pour the dough, just some of the quantity, spread it. هذه راه الطاليان غينقلوها منك. كاينه كتقدر طيب في المقله. الواحد خصو يدير الابتكارات ديالو. كطيب في المقله، كاين اللي تيديرها في المقله. غادي طيب في الفران. So we'll pour the tomato sauce. And guys, we've added a large spoon of virgin oil to the tomato sauce simply because we like it. So that's based on what your preference. If you'd like to add some more olive oil, you can do so because it gives a special taste. يلا دابا نديرو الفلفله.
So we've decorated the pizza with the toppings that we have chosen. Green olives, black olives, bell pepper, tuna, and that's it for now. And then we're gonna also add onions, right? غنزيدو البصل ياك. يلا صافي. البيتزا شحال جات زوينه. دابا غادي نوجدوا لها واحد لاصوص بلونش. So after serving all the toppings on the pizza, we're now going to prepare the special sauce, which we're going to show you in a bit. عندنا نص لتر ديال الحليب، وغادي ندير معلقه كبيره ديال دقيق الفورس، ونزيد عليها واحد النص، وعندنا الزبده والملح والبزار. نحركوا هادشي مزيان ونديروه فوق العافيه حتى يتغلى. عندي لي الزبده. Okay, so we've mixed here half liter of milk, just half tablespoon of black pepper, pinch of salt, and then we have 50 grams of butter. We have 2 squared spread cheese, or 3 actually, they're triangle. You can use whichever brand you want. ونزيدو فيه 2 قطع ديال الفرماج ونحطوه على العافيه حتى يبدا يختار ونرجع. So we'll keep stirring the mixture on a medium fire, and then later on we're going to be adding the butter. 3, 2, 1, go. هذه الكريمه ديالنا عقدات، غادي نزيدو عليها الزبده. So as you can see, the cream now has become thick, so we're adding the butter. هذه كتجي بحال كريمه القشده الطريه ديال الدار، احسن. كتجي بنينه، كتجي هذيك من بعد درنا لاصوص طوماط على العجينه. كملي لي انت على So after we've spread the dough the same way as we've shown you in the previous one made, we've added the tomato sauce, and we're gonna now add the cream sauce, which is made at home. And basically, if you would like to buy it ready, you can, but this one is like healthier since it's made at home. It doesn't have any added components to keep it reserved. So we're adding the sauce on top, and then we're gonna complete the look with the toppings that we have here, the same ones we've used in the first one. We also have here Edam cheese, which we're going to shred, and we're going to add it once the pizza is cooked and ready, so that it stays, you know, more it keeps the texture. هذه كتقدر ديرها بلا ما دير، ما بغيتيش ديروا مطيشه ديروا غير هذه، يديروا عليها الفرماج كاع الانواع، كتجي زوينه بحال هذيك اللي تتباع. شوفوا هذه اللي بغيتو ديروا لها من الفوق بحال هذه، دابا ديك درتو لها من التحت، هذه من الفوق ديال الخضار. So guys, if you're not a fan of tomato sauce, you can skip the tomato sauce and just prepare this cream and make a pizza just with this cream. In here, for the one we've already prepared, we've just added some cream on top. There are different ways of making it, and of course, the floor is yours. Choose whichever way you like. بقات لينا هذه نديرو ليه الخضار اللي بقات، كتجي البيوضه لتحت والخضره مزوقه من فوق.
دونك غادي نكملوا نزيدوا هاد التوبينز اللي بقاو. والفران راه كيسخن، الفران كيسخن. والفرماج ما كنديروه حتى يخرج من الفران ان شاء الله. عندي لا الفرماج، ومن بعد نرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي. ان شاء الله. So guys, we will put the pizza in the oven. شحال درجة الحرارة؟ 250. 250 degrees. We're gonna cook the pizza for how long? شحال الوقت؟ حتى تشوفها تحمرت وتقرمشت صافي تخرج من الفران. So you can cook the pizza until you can cook the pizza until it becomes, you know, like the color changes into golden color, and then so basically she says maybe it would be actually 15 minutes. Now we're gonna put it in the oven. Yum yum yum. C'était الزيتون. Et voilà. هالبيتزا هالبيتزا ديالنا وجدات. لا هالبيتزا ديالنا وجدات، جات زوينه غزاله ورطبه ومقرمشه في نفس الوقت. اكيد غتجي بنينه. المهم بالصحه والسلامه، وان شاء الله تعجبوها. ان شاء الله تجربوها تعجبكم، والصحه والسلامه. والسلام عليكم ورحمه الله. الى اللقاء في فيديو جديد. Okay guys, so this is the final look of our pizza. It looks crispy and for sure it's going to be delicious. Please comment and let us know once you try the recipe if you really liked it, and see you soon in a new recipe. Goodbye.